Hoàn hảo tinh khiết dừng lại có một thăm. Được chứ, thở dài, tôi đi tới. Phá vỡ bất cứ điều gì. Không, đừng nghĩ vậy. Giúp tôi một tay, có thể không? Tôi nhìn lên bầu trời tận hưởng ánh nắng ấm áp tràn lên mặt mình. Tôi thực sự cần phải ra khỏi căn hộ chật chội và tăm tối của mình nhiều hơn. Khiếp, mẹ tôi gọi tôi là nấm vì tôi luôn ngồi trong góc tối cả ngày. Không nói chuyện với bất kỳ người nào, đeo kính và giữ cho riêng mình. Những con chim bay ngang qua bầu trời. Tôi đoán sẽ rất tuyệt nếu tôi cũng có thể là một trong số đó. Có thể là một con đại bàng. Họ rất tuyệt, một con chim sẻ. Tôi hầu như không thấy bất kỳ cái nào trong những ngày này. Sau đó, một lần nữa tôi không nhìn thấy gì khác ngoài màn hình, sách và các bức tường trong căn hộ của tôi. Ian bật dậy khỏi mặt đất với một tiếng rên rỉ dài, trầm và đau đớn khiến tôi thất vọng. Tôi nhìn anh ấy với một nụ cười, để đáp lại bằng một ánh mắt. Này, wow, đó là những con bướm, những con vật xinh đẹp, côn trùng hay cây cối luôn khiến anh mất tập trung, và điều đó đã xảy ra. Anh nâng máy ảnh lên trước mắt và nhấp vài lần. Tôi phải nói rằng, nếu không có Ian, tôi có thể đã bỏ lỡ tất cả những điều này. Anh ấy là một người đam mê thiên nhiên và thực sự yêu thích chụp ảnh động vật hoang dã. Anh ta luôn đeo chiếc máy ảnh lủng lẳng trên cổ, đề phòng. Sau những lời mỉa mai ban đầu, tôi nhanh chóng nhận ra rằng thứ đắt tiền không chỉ để khoe khoang. Anh ấy làm việc đó để kiếm sống, cùng với những thứ tự nhiên khác. Anh ấy luôn ở bên ngoài vì điều này hay điều khác. Công việc của anh ấy thật hoàn hảo cho một người thích dành thời gian ở ngoài trời, giữa chim chóc cây cối và bất cứ thứ gì. Khi chúng tôi bước đi, tôi quay mặt lên trời để hít thở không khí trong lành, và ngay lập tức nhăn mũi. Khói từ đâu đến, tôi lầm bầm, điều đó khá rõ ràng, một vài chiếc ô tô vừa phóng qua cổng vào để đến bãi đậu xe. Tạo ra những âm thanh lớn và tỏa ra một lượng khói lớn trong không khí. Anh bạn, có chuyện gì với những người này? Liệu nó có giết họ để kiểm tra những thứ cũ nát đó không? Hoặc có thể đi bộ hoặc đạp xe ở đây? Ian chỉ im lặng nhìn, và nhún vai. Tôi nhìn những chuyến xe thưa thớt trong lễ hội hóa trang. Không một trong số chúng chạy bằng điện, ở một thành phố đô thị. Về cơ bản chúng sẽ rất nhàm chán. Nhưng đằng này, với cỏ cây hoa lá xung quanh, rừng cây ngay bên ngoài ranh giới, đó là một thiên đường thu nhỏ trong lòng thiên nhiên. Những con chim đã bay khỏi tiếng ồn và khói bụi trong giây lát, bay trở lại tận hưởng ánh nắng mặt trời nhiều như tôi. Thật là yên bình, không có tiếng ồn nào khác ngoài tiếng trò chuyện thân thiện của một vài người xung quanh chúng tôi và tiếng chim hót. Không có tiếng máy móc ồn ào, không có đường xá kẹt cứng, không có những tòa nhà xấu xí chắn gió, không có những tòa nhà chọc trời ngu ngốc che khuất tầm nhìn của đường chân trời. Nắng ấm, cảm giác như một bối cảnh hoàn hảo cho một bộ phim cảm động, vui nhộn. Và suy nghĩ đó xuất phát từ đâu? Sau một vài chuyến đi và những làn khói phả ra khó chịu, Ian bước đến quầy xúc xích cùng tôi kéo theo. Khi chúng tôi ngồi ăn, Ian nghiêm túc nhìn tôi. Thật hiếm, tôi đã suy nghĩ, bạn cần tế bào não cho điều đó. Tôi nghiêm túc, được rồi, xin lỗi. Và điều đó đã được sử dụng quá mức. Bạn đã nói, một số lượng đáng kể các cuộc trò chuyện của chúng tôi đã diễn ra như thế này. Vì vậy, như tôi đã nói, đây là một nơi tuyệt đẹp. Như trong thiên đường thu nhỏ khá đẹp, ít nhất là đối với tôi. Đối với tôi cũng vậy, anh bạn. Nhưng anh ấy không có vẻ như muốn bị gián đoạn. Khung cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, bầu không khí cổ kính, những lời tốt đẹp, và bạn đã thấy tất cả những thứ đó bị xáo trộn như thế nào khi một vài người lái những chiếc xe khủng khiếp đó vào nơi này, ngay giữa trung tâm thiên nhiên. Họ đang khai thác trái đất đã cho chúng ta rất nhiều. Bạn có thấy những con chim tội nghiệp đó phải bay đi như thế nào vì không thể chịu đựng được lượng khói đó không? Chúng đang bị đuổi ra khỏi môi trường sống của chính mình. Vì sự phù phiếm của chúng ta. Đạp xe hoặc đi bộ ở đây có khó đến vậy không? Hãy nghĩ về hàng ngàn con chim, động vật và côn trùng tội nghiệp, ngôi nhà của chúng bị xâm nhập và đột nhập. Và sau đó, khi họ vào nhà của chúng tôi để tìm nơi ẩn náu, chính họ đã bị giết. Và điều trớ trêu là chính những ngôi nhà mà bây giờ chúng ta tự xưng là của mình lại được làm từ của chúng. Vì vậy, đây là những gì Ian đã nghĩ trong suốt thời gian qua, anh ấy đã im lặng. Thế giới đang thay đổi quá nhanh, có rất nhiều loài sinh vật sắp tuyệt chủng. Một số đã bị săn trộm đến mức tuyệt chủng ngay trước mắt chúng ta. Và tôi đã cảm thấy rất kinh khủng gần đây, chỉ ngồi đây, không làm gì, tận hưởng những tiện nghi con người ngây thơ của mình, trong khi rất nhiều động vật đang bị tra tấn vận chuyển bất hợp pháp, lồng, bị trói, những sinh vật của không khí tự do và sau đó bị giết. Rất nhiều, và tôi đang làm gì? Chúng ta đang làm gì vậy? Đây không phải là sự tiến bộ, đây không phải là sự phát triển, không phải là khi
Vào cuối ngày, chúng ta vẫn đang giết chết những linh hồn vô tội giống hệt như tổ tiên của chúng ta đã làm, chỉ ở cấp độ cao hơn theo cấp số nhân để tự tạo cho mình ảo tưởng về sự tiến bộ, khi chúng ta nên tìm kiếm những cách Pure perfection. Stop. There's a thump. Okay, sighing, I ambled over. Break anything? Nope, don't think so. Give me a hand, maybe? I looked towards the sky, relishing the warm sun pouring onto my face. I really needed to get out of my dark, cramped apartment more. Heck, my mother called me a fungus because I always sat in a dark corner all day, not talking to any human being, wearing my glasses and keeping to myself. Birds were flitting across the sky. I guess it would be cool if I could be one too. An eagle, maybe. They were very cool. A sparrow? I hardly saw any of those these days. Then again, I didn't see much other than my gadget screens, books, and the walls of my apartment. Ian getting up from the ground with a long, low, painful groan broke me out of my reverie. I looked at him with a smile, to be returned by a glare. Hey, wow, are those butterflies? Beautiful animals, insects or trees always distracted him, and it did, he hummed, lifting his camera to his eyes. And clicking a few times, I gotta say, if not for Ian, I might have missed all this. He was a nature enthusiast, and really loved wildlife photography. He always had a camera dangling from his neck, just in case. After initial sarcasm, I had quickly come to realize that the very expensive thing was not just for show-off. He did it for a living. Alongside other nature stuff. He was always outside for something or the other. His job was perfect for someone who loved spending time outdoors. Amidst birds and trees and whatever, as we walked off, I turned my face to the sky to breathe in the fresh air, and instantly wrinkled my nose. Where did the smoke come from? I mumbled. It was pretty obvious. A few cars had just driven past the entry gates to get to the parking, making loud sounds, and letting out voluminous amounts of smoke in the air. Dude. What's wrong with these people? Would it kill them to get those rusty, old things checked? Or maybe walk or cycle here? Ian just looked on silently. And shrugged. I looked at the sparse rides in the carnival. Not one of them ran on electricity. In an urban city, they would be substantially boring. But out over here, with flowers and trees all around the place, the woods right outside the boundaries, it was a miniature heaven in the lap of nature. The birds that had momentarily flown away from the noise and smoke, came flitting back, enjoying the sun as much as I was. It was so peaceful. No noise other than the friendly chatter of the few people around us and the birds singing. No loud machines, no jammed roads, no ugly buildings blocking the breeze, no stupid skyscrapers obscuring the view of the skyline. Warm sunshine. Felt like the perfect setting for a touchy-feely, emotional movie. And where did that thought come from? A few rides and unpleasant whiffs of smoke later, Ian walked over to the hot dog stands with me in tow. As we sat down to eat, Ian looked at me seriously. Which was rare. I've been thinking, you need brain cells for that. I'm serious. Okay, sorry, and that was so overused. You were saying? A substantial amount of our conversations went like this. So, as I was saying, this is a beautiful place. As in, miniature heaven kinda beautiful, at least for me. For me, too, dude. But he didn't look like he wanted to get interrupted. Lovely scenery, fresh air, quaint ambience, nice words. And you saw how all of that got disturbed by a couple of people driving those horrible vehicles into this place. Right into the heart of nature. They are exploiting the earth that has given us so much. Did you see how those poor birds had to fly away because they couldn't bear all that smoke? They are being chased out of their own habitat. Because of our vanity. Is it that hard to cycle or walk here? Think about those thousands of poor birds, animals and insects, their homes getting invaded upon and hacked down. And then, when they enter our homes looking for refuge, they themselves are killed.
And the irony that the same homes that we now claim as our own are made out of theirs. So this was what Ian had been thinking all this time he'd been quiet. The world is changing so freakishly fast. There are so many species of living creatures going extinct. Some have been getting poached to extinction right in front of our eyes. And I have been feeling so terrible lately, just sitting here, doing nothing, enjoying my naive human comforts, while so many animals are getting tortured, shipped off illegally. Caged, tied down, creatures of the free air, and then killed. So many, and what am I doing? What are we doing? This is not progress, this is not development, not when, at the end of the day, we are still just killing innocent souls, exactly like our ancestors did, just at an exponentially higher level, to give ourselves the illusion of progress, when we should be looking out for ways to